Yeah, are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes, sir. Yeah, thank you. Here we are. So we are discussing about the correlation. So far, I have explained you about the correlation using a regular expression extractor. Okay. See, to do the correlation, so to extract the values, okay, so we can use the regular expression, we can use the JSON extractor, we can use the boundary extractor, so we can use CSS extractor. So we do have these many options and all. But ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? So let me show you. Okay, let me go with post processors. Okay, so today I am starting the new topic, post process. After completing this post processor, I'll jump to assertions. Okay, you don't worry, I'll cover this topic as well. Okay, so post processors, right click on the test plan, mouse around to the ad. Here you can see the post process. So post processors are the JMeter elements, can be used to extract the values from the server return responses. So మనం నిన్నంతా చూసాం. ఓకే, సో నిన్న మొన్న ఓకే, సో మనం అంతా చూసాము. మనం ఏం చేసాం? సో యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్, సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ రెస్పాన్సెస్, రైట్? సో రెస్పాన్స్లో నుంచి వచ్చిన వాల్యూస్ నుంచి మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి వీ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్ ద వాల్యూస్ అండ్ ఆల్, రైట్? ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేసాం? ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ నుంచి క్యాప్చర్ చేయడానికి మనం వాడే ఎలిమెంట్స్ని ఏమంటాం? సో పోస్ట్ ప్రాసెసర్స్ అంటాం. ఓకే, సో పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ నుంచి ఏదైనా మనం క్యాప్చర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పోస్ట్ ప్రాసెస్ వాడాలి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ post processing. We do have the many post processors here. So far I have been explained about the regular expression extractor to you. Okay, like similarly you can see many extractor we have: CSS extractor, JSON extractor, boundary extractor, JSR223, okay, debug post processor, JDBC, bean shell. So we do have many post processors, right? Let me go one by one. Okay, see CSS selector, so this we do not use it. ఓకే, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ అనేది మనం యూజ్ చేయము. ఎవడు యూజ్ చేస్తాడు అంటే ద సెలీనియం పీపుల్. ఓకే, సెలీనియం వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో దే కెన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్. అసలు సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేయము అంటే, సో ఇఫ్ ద బౌండరీస్ ఆర్ చేంజింగ్ డైనమికల్లీ, సో దెన్ యూ కెనాట్ యూజ్ ద సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ ద సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ హియర్. ఓకే, సో సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ఇట్. యూ కెన్ సీ హియర్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఏమీ మారవు మీకు. సో నేమ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్కి మీరు ఎలా రాశారో అలాగ రాసుకోవచ్చు నేమ్ని. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ అప్లై టు. వీ హ్యావ్ ఇన్ ద సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ అప్లై టు. అండ్ యూ కెన్ సీ నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. సో యాజ్ లైక్ హియర్ ఇక్కడ మనం నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ మనం ఎలా ఇచ్చాము ఇక్కడ కూడా అలాగే ఇచ్చుకోవచ్చు. అండ్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్కి మనం ఎలాగైతే ఎక్స్ప్రెషన్ రాసామో, లైక్ సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద సెలీనియం అండ్ ఆల్, సో మనకి చాలా ఉంటాయి అట్రిబ్యూట్స్ అని, లేదంటే సిఎస్ఎస్ అని, ఎక్స్పాత్ అని. ఓకే, ఇలా చాలా ఉంటాయి. లెట్ మీ షో యూ, బట్ వీ డు నాట్ యూజ్ దట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అండ్ ఆల్. సో లెట్ మీ గో విత్ బ్లేజ్ డెమో. బేస్ డెమో మీరు లాంచ్ చేసినప్పుడు హియర్ వీ హ్యావ్ ద డ్రాప్ డౌన్, రైట్? సో ఈ డ్రాప్ డౌన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి సెలీనియంలో సో పీపుల్ దే కెన్ యూజ్ ద సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ అండ్ ఆల్. సో క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్పెక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద F12 ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ద డెవలపర్ టూల్స్. యూ కెన్ గో ఎనీథింగ్. మీ పాయింటర్ ఉంది కదా, సో పాయింటర్ తీసుకొచ్చి యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, సో డ్రాప్ డౌన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు చూడండి ఇక్కడ హైలైట్ అయింది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో యూ కెన్ గో హియర్. Copy the outer HTML, you can copy the selector, you can copy the JS path, you can copy the X path, you can copy many things over here. Okay, so ఇలాగ మనము ఇక్కడ నుంచి మనం X పాత్లు లేదా CSS సెలెక్టర్, CSS పాత్, సో అవన్నీ మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు. You can use this X path to locate this particular element. Okay, so I don't want to confuse you and all, you can ignore that CSS selector. Okay, so I don't want to complicate the subject. Okay, let me remove this.
ఓకే, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ మనం వాడము. సో అది సెలీనియం పీపుల్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఎక్స్పాత్ కూడా, ఎక్స్పాత్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ కూడా అని ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. సో వీ డు నాట్ యూజ్ దట్ ఎక్స్పాత్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ యాజ్ వెల్, దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ద సెలీనియం పీపుల్. వీ డు నాట్ యూజ్ దట్. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. Coming to JSON extractor. So JSON extractor we will use in the real time. So when we will use the JSON extractor? So JSON extractor నేను ఇప్పుడు వాడచ్చా అంటే now you cannot use. Why? Because you are getting the response in the, let me show you. Okay, how many number of users we have been applied. Go with a single user. Okay, click on the view results, click on the play button. We are getting the response in the HTML format. Okay, ఇప్పుడు మనం వెబ్ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము. బ్లేజ్ డెమో. సో బ్లేజ్ డెమో, దట్ ఈస్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఇది వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో వీ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ HTML format. You can see here view results tree. You can get the response in the HTML format. So this is the HTML format. Tags అన్ని కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. స్టార్టింగ్, బిగినింగ్, ఎండింగ్స్. స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉంది, సో ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంది. సో ఇలాగ మీకు ఏమైనా రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉందంటే యూ కెన్ సీ, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ HTML రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఇలాగ రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు వీ కెనాట్ యూజ్ ద జేసన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. జేసన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ని వాడలేము. సో అప్పుడు ఏది వాడచ్చు మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికంటే యూ కెన్ యూజ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ boundary based extractor. These two extractor you can use to extract the values. Okay, so from where you are getting the response in HTML format. Okay, so response HTML format లో వచ్చేటప్పుడు మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడచ్చు అండ్ ఆల్సో we can use the boundary extractor, but we cannot use the JSON extractor. JSON extractor ఎప్పుడు వాడాలి? సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ JSON ఫార్మాట్, JSON ఫార్మాట్లో మనకు రెస్పాన్స్ వచ్చేటప్పుడు we can use the JSON extractor. Okay, so don't worry, whenever we are working with the APIs, API testing అని ఉంటుంది. సో API testing చెప్పేటప్పుడు సో we can get the response in the what we call the JSON format. There I will show you how you can use this JSON extractor to extract the values. Okay, so now you can ignore it, not an issue. Okay, so JSON extractor నేను ముందు చెప్తాను. So coming to right click on the request, mouse onto the add Postprocessors. So JSON you can ignore it. Boundary extractor, this I will show you now. Okay, so boundary extractor మనము సో మీకు HTML format లో వచ్చినా మీరు వాడచ్చు. Okay, ఇంతకుముందు నేను డిపార్చర్ క్యాప్చర్ చేయడానికి సో we have used the regular expression, right? Like similarly you can use the boundary extractor to capture the departure, something else. Okay, so now let me go with some other script. Okay, so let me go with the new. I don't want to save it. Right click on the test plan, mouse over to the add. I am going to record the script. Okay, so that's why I have a test script recorder. Go to the listener, add the view results tree. So this will act like a recording time log. Okay, so now go to the test plan, right click on it, add the thread group. Okay, so put the script recorder, target controller, test plan thread group, grouping, put each group in a new transaction controller. Okay, so మనం ఏం చేద్దామంటే now go with page store. I have given one what we call the assignment to you, right? So launch the application, click on the enter the store, click on the sign in. Okay, so then you can get the JSession ID here. So you need to handle this JSession ID. So username is J2EE and password is J2EE and click on the login. So once you have been logged into the application, then click on the sign out. Okay, so this is the scenario which I have been given to you, right? So let me go with the same scenario now. Okay, so but నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, so I can use regular expression, instead of regular expression I can use boundary extractor. Okay, correlation చేయాలి, correlation నేను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాకుండా బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, సెర్చ్ ఫర్ కుకీస్. ఓకే, క్లియర్ కుకీస్. Okay, so now go to your JMeter. So just click on the start button to initiate the recording. I think it is taking time. See, it is loading, right? So I think backend the certificate is generating. See, ఇంత టైం తీసుకోదు కదా, మామూలుగా అయితే మీకు టకాన్ వచ్చేస్తుంది రూట్ సర్టిఫికేట్. See, it is taken more time now. Okay, so what it means, backend one new certificate is generated. So now go
go and check it out. Generate అయిందా లేదా. Okay, so double click on that one. You can see here valid from 3/8/2022 to 10/8/2022. So today the certificate is generated. So what we need to do, we need to install this new certificate in the browser. Okay, so browser లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. చేయకపోతే సో యూ కెన్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, మనం రికార్డ్ చేయలేము. చూపిస్తాను చూడండి అది కూడా. ఓకే, మనం ఓల్డ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కానీ న్యూ సర్టిఫికేట్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. సో నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. Go to your browser, click on the start button, click on OK. Okay, so pop-up window వచ్చింది. Open your browser, targeted browser, enter t01 underscore launch the application. So we are going to launch the application now. Pet store, see what happens. Okay, so each and every time please clear the cache and cookie files you need to clear. Okay, student, I am trying to launch the application without installing the new certificate in the browser. See, it is throwing an error saying that warning, potential security risk ahead. Okay, so therefore what we need to do, so we need to install the root certificate here. Okay, so root certificate ni install cheyadam. So you know how to install the root certificate and all. Go to the settings, search for the certificate. Okay, so click on the view certificates. Okay, here by default your certificates will be there. Click on the authorities. Okay, click on the authorities, click on the import. So choose your certificate, click on open. Okay, check these two check boxes, click on OK, click on OK. So that's all. This is the way how you can import or how you can install your certificate. Okay, so now again go to settings. Okay, so search with cookies. So every time మనం ఫ్రెష్గా రికార్డ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ అప్లికేషన్ మళ్ళీ రికార్డ్ చేస్తున్నారంటే యూ నీడ్ టు క్లియర్ ద cookies. Okay, so clear the cookies. Next, go to your JMeter. You can see already some of the things have been recorded here, and these are not the junk. Okay, you can see there is no pet store and all. So detect portal అని ఉంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. Okay, so these are not the junk. You can delete this. Okay, so now go and record freshly. Click on the start button, click on OK, open your targeted browser. So enter the transaction name t01 underscore launch. Okay, so launch the application. You can see, so launching is done. So now t02, enter the store. Okay, so click on enter the store. So next one, loading is done. So next one t03 underscore sign in. Click on the sign in. So enter the username as J2EE. All are lowercase letters and password is also saved. Click on the login. And then finally click on sign out. T04 sign out. Okay, so click on the sign out. That's all. Now click on the stop button. So go to your JMeter and cross check. You can see everything is recorded. So once the recording is done, what we need to do, we need to check whether the recording log is available or not. Yes, we have it. And now filter your transactions. You know how to filter it. Okay, you don't want to waste the time and all. So directly I am filtering the things. Okay. Yeah, so filtering is done. You can see launch, enter the store, sign in, sign out. Right? Sign in 2 times వచ్చింది అండ్ ఇవన్నీ మనకి కావాల్సిన రిక్వెస్ట్లే. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ సైన్ ఇన్ 2 ఉన్నాయి కదా, షిఫ్ట్ పెట్టుకొని ఇవి 2 సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
then drag it and drop on the T03 sign in. Okay, ఇక్కడ డ్రాప్ చేయాలి. 303 సైన్ ఇన్ అంది కదా, దీని మీద డ్రాప్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎందుకు డ్రాప్ చేయాలి అలాగంటే ఒకే నేమ్తో రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం పెట్టుకోకూడదు. సో సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ T03 సైన్ ఇన్, T03 సైన్ ఇన్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఒక సైన్ ఇన్ డిలీట్ చేయండి. సో డ్రాగ్ దీస్ టూ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ దిస్ T03 సైన్ ఇన్. దాని కింద డ్రాప్ చేయొద్దు. ఓకే, దాని కింద డ్రాప్ చేశారనుకోండి, మీకు చూపిస్తాను చూడండి. కింద డ్రాప్ చేశాను అనుకోండి, మీకు ఎలా పడితే అలాగ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయమన్నప్పుడు పక్కన డ్రాప్ చేస్తారు. సి ఇప్పుడు చూడండి, ఆర్డర్ మీకు ఇక్కడ ఉన్న రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, పొజిషన్. ఓకే, ఇవి రెండు రిక్వెస్ట్లు పక్కన ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలా ఉండకూడదు. ఈ రిక్వెస్ట్ కిందనే రిక్వెస్ట్ ఉండాలి, రిక్వెస్ట్కి పక్కన వచ్చేసినాయి. సో అట్లా వచ్చేస్తాయి. సో మీరు ఎలా డ్రాప్ చేయాలి, డ్రాగ్ చేసి నేమ్ ఉంది కదా, ఆ నేమ్ మీద డ్రాప్ చేయాలి. డ్రాప్ ఆన్ దట్. నౌ యూ కెన్ సీ ద ఆర్డర్ 42. ఓకే, 43, 44. యూ కెన్ సీ ద ఆర్డర్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ అన్నీ ఒకే ప్యాషన్లో ఉన్నాయి, ఒకే రోలో ఉన్నాయి. దిస్ ద వే హౌ యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, నౌ దిస్ యూ కెన్ delete. Why? Because there is no request under that. Okay, so now you can see launching the application, then click on the enter the store, then sign in, then sign out. This is the way how you can. So now what we need to do, so we need to add the view registry to the thread group. Okay, so now play back your script. Okay, so play change and execute change. Just click on the play button to execute your script. Okay, so errors వచ్చాయా లేదా చెక్ చేసుకోండి. సో ఎర్రర్ వచ్చిందా, ఎర్రర్ వచ్చింటే ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది ఏంటి అని మనం వెతుకుతాం. ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాలేదా, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు కంపేర్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ విత్ ద రిప్లై టైమ్ లాగ్. సో రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ని రిప్లై టైమ్ లాగ్ని కంపేర్ చేసుకుంటా రావాలి. సో అలా కంపేర్ చేసేది కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ టెక్నిక్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్, సో గో టు ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్లో డైనమిక్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సో జస్ట్ వెరిఫై దట్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ సర్వర్ నేమ్లో ఎప్పుడు డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉండవు. యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ద పాత్. ఓకే, సో పాత్లో ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా, డైనమిక్ వాల్యూ నాకు ఎలా అర్థమవుతుంది అది డైనమిక్ వాల్యూవా కాదా అంటే సర్చ్ ఫర్ ద వాల్యూస్ లైక్ జేసెషన్ ఐడి లేదా ఐడి, టోకన్ ఐడి ఆర్ టోకన్ ఆర్ ఐడి. ఓకే, సో ఇలాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేవి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో రియల్ టైంలో కూడా యూ కెన్ గెట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓన్లీ, జేసెషన్ ఐడి ఆర్ సెషన్ ఐడి, టోకన్ ఐడి ఆర్ ఐడి. ఓకే, సో ఇలాగే మీకు నేమ్స్ వస్తాయి, లేదా సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఆర్ టోకెన్. ఓకే, సో ఇలాగే నేమ్స్ వస్తాయి. అలాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా చెక్ చేయండి, ఇక్కడ లేదు. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో దెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. సో ఈ రిక్వెస్ట్లో కూడా యూ నీడ్ టు వెరిఫై ఇస్ దేర్ ఎనీ డైనమిక్ వాల్యూస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఓవర్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో డైనమిక్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేవు. ఓకే, పారామీటర్స్లో కూడా మనం వెతకాలి. హియర్ దేర్ ఈస్ నో పారామీటర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. So here you can see in the path, you can see here J session ID. Okay, so J session ID we have. So దాని పక్కన ఉంది కదా నంబర్ ఇక్కడ. So you can copy this number. Okay, so copy this number. Okay, and go to your recording time log and just verify so whether that is the dynamic value or not. Okay, the dynamic value or కాదా మనం వెరిఫై చేస్తాం by pasting here. So paste here and click on the search. Okay, search చేసినప్పుడు so if you are getting the multiple బాక్స్ ఇలా మల్టిపుల్ బాక్స్ హైలైట్ అయినాయి అంటే ఐ కెన్ సే దట్ దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. ఒకసారి మాత్రమే హైలైట్ అయింది అనుకోండి, సో దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది, ఎక్కడిది జేసెషన్ ఐడి ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఈ వాల్యూ నేను తీసుకెళ్ళి రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో సెర్చ్ చేశాను. యూ కెన్ సీ మల్టిపుల్ బాక్సెస్ హైలైట్ అయినాయి. సో సెర్చ్ చేయగానే యూ కెన్ సీ మల్టిపుల్ బాక్సెస్ హైలైట్ అయినాయి. ఇలా మల్టిపుల్ బాక్సెస్ హైలైట్ అయిందంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ డైనమిక్ వాల్యూ. సో ఎవ్రీ టైం మనకి చేంజ్ అవుతుంది అని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ సో యూ నో హౌ టు డూ ద కొరిలేషన్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ద ఫస్ట్ బాక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ బాక్స్ ఎక్కడ హైలైట్ అయిందో దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ గో టు ద రెస్పాన్స్ బాడీ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ద సేమ్ వాల్యూ హియర్, కంట్రోల్ V and click on the find. You can see this is the place where we are getting the J session ID where it is generating, right? So ఇక్కడ వస్తా ఉంది. ఓకే, దీన్ని
మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ డైనమిక్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ 26లో వస్తూ ఉంది, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 26లో వచ్చింది ఆ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ పాసింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ రిక్వెస్ట్, ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 42. సో మీరు ఇంకా కొంచెం డ్రాగ్ చేస్తే మీరు చూడొచ్చు, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 26లో రెస్పాన్స్లో వచ్చిన వాల్యూ దట్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 42, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 26 రెస్పాన్స్ నుంచి మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ నెంబర్ 26, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 26. సో దాని రెస్పాన్స్లో మనకి ఇక్కడ సెషన్ ఐడి వస్తూ ఉంది. సో యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ క్యాప్చర్? So you can use the regular expression to extract this value, but we are not using regular expression over here. I am going to explain the boundary extractor. Okay, so మనం ఏ రిక్వెస్ట్ మీద ఉన్నాం ఇప్పుడు, 26 request response లో we are getting the value. So go to the script. Okay, same request 26 request కాబట్టి 26 request కి వెళ్ళండి. So right click on that one and mouse over onto that. Here you can see the post process, add the boundary extractor. So I have added the boundary extractor. Okay, so you know the name, if you want to change it you can change it. Okay, I am going to capture the session ID, so therefore I can give boundary extractor underscore session ID, SESSION session ID. I can give like this. Okay, and comments you can ignore it. So apply to, you are already aware it. Field check, you are already aware about it, right? So already మనం regular expression చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. Name of the created variable. So you know, మనం boundary extractor, regular expression extractor వాడినప్పుడు చూసారు, name of the created variable you can write anything. So here I am going to capture the session ID. So therefore I can give session ID అని నేను ఇస్తాను. మీరు ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను. ఓకే, సో left boundary, right boundary, let me tell you about this. సో మనం ఏది క్యాప్చర్ చేయాలి, ఈ సెషన్ ఐడిలో గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంది కదా, సో ఇది క్యాప్చర్ చేయాలి. సో దీనికి కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకల యూ కెన్ సీ. సో టేక్ దట్ వాల్యూ. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. సో నోట్ ప్యాడ్ తీసుకోండి. సో నోట్ ప్యాడ్లో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏది క్యాప్చర్ చేయాలి, యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ డైనమిక్ వాల్యూ. సో ఈ డైనమిక్ వాల్యూకి లెఫ్ట్లో ఉన్నదాన్ని మనం ఏమంటాం, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ లెఫ్ట్ బౌండరీ, అండ్ రైట్లో ఉన్నదాన్ని యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ రైట్ బౌండరీ. దట్స్ ఆల్. So simple, but we do not use this in the real time. Okay, so right boundary. Okay, so కొంచెం స్పేసెస్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఇది వర్క్ అవ్వదు బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్, అందుకే మనం we do not use that in the real time. So right boundary చూడండి, you can take this as a right boundary. Okay, double quote to tag, you can copy here. And next, left boundary. Okay, so left boundary. C ముందున్నది మొత్తం you can consider that as a left boundary, and you can paste over here. Okay, now let me check. ఇది left boundary right boundary మనం ఐడెంటిఫై చేసాం, ఇవి కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయా లేదా, let me check it out. Okay, సో మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా అయితే టెస్ట్ చేసామో by putting this regular expression tester extractor, like similarly boundary extractor test also we have. Click on that one. Okay, so మీరు left right boundary అన్నారు కదా, కాపీ దిస్ వన్. ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఇట్లా తీసుకోకూడదండి. సో ఇలా తీసుకున్నారనుకోండి, ఏముంది వైట్ స్పేసే కదా అని చూడండి, మీకు వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, రైట్ బౌండరీ. ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఇలా స్పేసెస్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. ఓకే, లెఫ్ట్ బౌండరీ, కాపీ ఎగ్జాక్ట్లీ, డోంట్ టేక్ టూ మచ్ ఆఫ్ టూ మెనీ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్. సో లెఫ్ట్ బౌండరీలో ప్లేస్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ మ్యాచ్ కౌంట్ 0. ఎందుకు, సి స్పేసెస్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో స్పేసెస్ ఇలా ఇవ్వకూడదు. ఓకే, ఇట్ డు నాట్ వర్క్. నౌ యూ కెన్ సీ, చూడండి లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీ రాసాం. యూ కెన్ సీ హియర్ 12 అకరెన్సెస్ వీ హ్యావ్. 12 మ్యాచ్ కౌంట్ మనకు వచ్చింది, 12 వచ్చాయి. బట్ యూ కెన్ సీ సేమ్ వాల్యూ వీ హ్యావ్, సేమ్ వాల్యూనే. ఇవన్నీ మనం 12 క్యాప్చర్ చేయాల్సిన పడలేదు. యూ కెన్ క్యాప్చర్ ద ఫస్ట్ వన్. చూడండి దీన్ని కాపీ చేసుకోండి, ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఉన్నదాన్ని యూ కెన్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి, దీన్ని కదా మీరు క్యాప్చర్ చేయాల్సింది. సో దేర్ఫోర్ ఐ కెన్ గివ్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ 1. సో మ్యాచ్ నెంబర్ 12 వరకు మనకు పని లేదు. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ నీడ్ టు పాస్ ద సింగిల్ వాల్యూ ఉంది.
ఇదే వాల్యూనే చూడండి. ఓకే, సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ రావచ్చు సేమ్ వాల్యూనే, సో నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో బట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ 1. ఓకే, సో కరెక్ట్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీ అన్నీ మనకు వచ్చేసాయి. సో కాపీ దిస్ లెఫ్ట్ బౌండరీ ఫ్రమ్ హియర్. హలో హలో సార్, చెప్పండి. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీ మీరు పికప్ చేశారు కదా, పిక్ చేసుకున్నారు కదా, అది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? ఇప్పుడు పక్కన ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కదా, అవి చేసుకోవచ్చు కదా. నువ్వు ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు, బట్ అది స్టాటిక్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఇందాక తీసుకునేటప్పుడు లెట్ మీ కాపీ తీసుకున్నాను, ఈ రెండు కాపీ చేసేస్తాను, మళ్ళీ వేస్ట్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్ బౌండరీ. నువ్వు ఎంత పొడుగైనా తీసుకోవచ్చు, ఎంత షార్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు, బట్ నీకు వర్క్ అవ్వాలంతే. ఓకే, నేను చూపిస్తాను. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, రెస్పాన్స్ డేటాలో నేను ఇక్కడ ఇది. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకున్నా, అక్కడికి ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటా అంటున్నారు మీరు, అంతే కదా? అవును సార్. ఓకే, నువ్వు తీసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీరు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు, ఇంకా కొంచెం తక్కువైనా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు. బట్ బట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మీరు తీసుకున్న బౌండరీ ఇది అవ్వని, రైట్ బౌండరీ లేదా లెఫ్ట్ బౌండరీ ఇక్కడ దాకే అవ్వని, నాకు ఈ వాల్యూ అనేది క్యాప్చర్ అవ్వాలి. నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏమైనా తీసుకో. నేను 3 పదాలు తీసుకున్నాను ఇక్కడ, క్యాటలాగ్ ఒకటి, యాక్షన్ ఒకటి, రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి అనేది ఒకటి, 3 వర్డ్స్ తీసుకున్నాను నేను. నువ్వు ఒకటే తీసుకో, నాట్ అన్ ఇష్యూ. నువ్వు ఒకటే తీసుకో, ఇటుపక్కల ఇమేజ్ షార్ట్స్ ఇక్కడ ఎండ్ వరకు తీసుకో. నాకు మీరు రాసిన బౌండరీ అనేది దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలా, దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు నువ్వు అడ్రస్ చెప్తావు, మీ ఇల్లు ఎక్కడ అని. సో 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 అడ్రస్లు చెప్పుకోవచ్చు. నువ్వు అడ్రస్లు చెప్పినప్పుడు నీకు కరెక్ట్గా మీ ఇంటిని లొకేట్ చేసేటట్లు ఉండాలి, మీ ఇంటికి రీచ్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి. లైక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనము నువ్వు దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్. ఓకే, ఫైనల్ గోల్ ఏంటి, మనం దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. నువ్వు లెంతీగా రాసుకుంటావా లేదా షార్ట్గా రాసుకుంటావా, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. యూ కెన్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, నువ్వు ఏదైనా తీసుకో ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీ ఏదైనా తీసుకున్నట్టు అని ఇష్యూ, బట్ నువ్వు దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాల్సి ఇదే వాడదాం మనం ఇప్పుడు. లెఫ్ట్ రైట్ బౌండరీ టెస్ట్ పెట్టుకోండి. సో రైట్ బౌండరీ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి, దెన్ గో టు లెఫ్ట్ బౌండరీ. సో ఇదంతా లెఫ్ట్ బౌండరీ అవుతుంది. కాపీ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ గో టు జే మీటర్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో మీరు ఎట్లయినా రాసుకోండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీరు ఖచ్చితంగా నాకు ఈ వాల్యూ అనేది క్యాప్చర్ చేయాలంతే. నువ్వు లెంతీగా రాసుకుంటావా లేదంటే షార్ట్ ఫామ్తో రాసుకుంటావా, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఓకే, అందుకే చెప్పింది, నువ్వు ఏ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా అంతే, మనం లైన్ క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం కదా, లైన్ తీసుకుంటాము. ఓకే, సో లైన్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఎంత లెంతీ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఈ వాల్యూ ఇక్కడికే తీసుకుంటావా లేదా క్యాటలాగ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటావా లేదా ఇంకా దాని ముందు నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటావా, లాస్ట్ వరకు నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏదైనా తీసుకో, బట్ నాకైతే ఆ వాల్యూ అనేది క్యాప్చర్ అవ్వాలి. దట్స్ ఆల్. గాట్ ఇట్ మహేష్? ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్? ఓకే, సో ఇలాగ మనం బౌండరీస్ అన్నీ రాసుకోవాలి. లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీ మనం తీసుకొని రాసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మ్యాచ్ నెంబర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మనం ఫస్ట్ క్యాప్చర్ చేయాలంటే 1 ఇస్తాం, సెకండ్ అయితే 2 ఇస్తాం, థర్డ్ అయితే 3 ఇస్తాం, సో ర్యాండమ్లీ అయితే 0 ఇస్తాం. అన్నీ క్యాప్చర్ చేయాలన్నప్పుడు వీ కెన్ గివ్ -1. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ మ్యాచ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు వాడతామని. ఓకే, ఇన్ అవర్ కేస్ వీ కెన్ గో విత్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ 1. సో దిస్ వన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో చూసాం కదా, లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం క్యాప్చర్ చేసిన వాల్యూ ఇది, రైట్, CF8 సంథింగ్ అండ్ ఆల్. ఈ వాల్యూ ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ ద సబ్సీక్వెంట్ రిక్వెస్ట్. కింద ఉన్న రిక్వెస్ట్లో పాస్ అవుతుంది, ఇక్కడ పాస్ అయింది CFE8 సంథింగ్ అండ్ ఆల్. యూ జస్ట్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ నంబర్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ పుట్ $, ఓకే, సో ఈ దీంట్లో సెషన్ ఐడిలో మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆ వాల్యూ. సో దేర్ఫోర్ కాపీ దట్ సెషన్ ఐడి అండ్ గో హియర్, పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్లోజ్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఏం చేస్తుంది బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్, సో ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద రైట్ బౌండరీ అండ్ లెఫ్ట్ బౌండరీస్. ఓకే,
సో ఎక్కడైతే మనకి బౌండరీస్ మ్యాచ్ అవుతాయో, సో లెఫ్ట్ బౌండరీ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది, రైట్ బౌండరీ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది. సో దేర్ఫోర్ బౌండరీస్కి మధ్యలో ఉన్న నంబర్ని, సో వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ హియర్ వీ హ్యావ్, సో దట్ నెంబర్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ నంబర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ సెషన్ ఐడి. సెషన్ ఐడి లోపల దాన్ని ఏమంటారు, స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూ ఎవ్రీ టైమ్ we are calling from here using this particular syntax $bracket open session id. సో సెషన్ ఐడి లోపల ఏమైనా ఉండని 1 2 3 ఉంటే ఇక్కడ 1 2 3 పాస్ అవుతుంది. ఒకవేళ సెషన్ ఐడి లోపల 5 4 6 ఉంటే సో 5 4 6 here it will pass. So like that it will work. Okay, let me show you. Clear your data, just click on the play button. Okay, so now go here and check it out whether the value is passing or not. Click on the request, click on the request body. Here you can see J session ID. So this time you can see B325 A61B something. You can see dynamic value it is changed here. Okay, so ఇంత ముందు మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసినప్పుడు మనకి ఏముంది చూడండి, CF ఏదో ఉంది, ఐ మీన్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ రాసినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి B something and all. So every time the value it will change. అగైన్ మళ్ళీ రిప్లై చేశాను అనుకోండి, మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది. సి వాల్యూ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన వాల్యూ మనం ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము, సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 42లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఇన్ పాత్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 42 అండ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీలో పాత్లో పాస్ అయిందా లేదా ఐఎమ్ చెకింగ్ హియర్. సి ఎవ్రీ టైం మనకి డైనమిక్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది డైనమికల్లీ. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ అ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఏమైనా వాడుకో, సో మనకి ఏంటి ఆ వాల్యూని హ్యాండిల్ చేయాలి అంతే. నువ్వు ఇదే వాడాలి, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడద్దు, బౌండరీనే వాడాలి అలా ఏమీ లేదు. సో విచ్ ఎవర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ యూ ఫీల్ దట్ ఐ కెన్ మోర్ కంఫర్టబుల్ టు యూజ్ అని మీకు అనిపిస్తే యూ కెన్ use that particular extractor and you can extract the values. Okay, so this is how you can use the boundary extractor to extract the values. Okay, so next one, right click on the request, mouse onto the add post processor. So boundary extractor is done, regular expression already done. So let me go with JSR 223 or bean shell. So we are almost the same only. So let me go with the bean shell post processor first. Okay, so I am adding the bean shell post processor. Okay, so ఎక్కడ పడితే అక్కడ యాడ్ చేయకూడదండి పోస్ట్ ప్రాసెస్. ఎందుకు ఆల్వేస్ నేను రిక్వెస్ట్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేయమంటున్నాను అంటే, మీ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేస్తే కూడా యూ కెన్ గెట్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసర్. బట్ యాడింగ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ లైక్ దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి వాల్యూ, ఏ రిక్వెస్ట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఆ రిక్వెస్ట్కే వెళ్ళి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ఐ వాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద వాల్యూ on that one, mouse over to that. Here you can see the post processor, add the regular expression extractor. Okay, ఒకవేళ request number 12 నుంచి మీరు extract చేయాలి, go to the same request, right click on that, mouse over to that and go to the post processor. You can add the boundary extractor. So like that you can add. అంతే తప్ప thread group మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఏ రిక్వెస్ట్లో నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటామో అదే రిక్వెస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, so now we are going to discuss about the bean shell post processor. Okay, so why we need to use the bean shell post processor? Listen carefully, here something coding it will come. I'll explain how you can write under bean shell post processor. ఎందుకు వాడాలి మనము, అసలు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి మనకు అంటే, సో there is a requirement. So I'll tell you the requirement first. సో ఏంటి అంటే, ఏం చేయాలి అంటే, సో ఇందాక మనం చూసాం రైట్. సో ఇక్కడ సెషన్ ఐడి వచ్చింది, సెషన్ ఐడి ఫస్ట్ టైం మనకి ఏది వచ్చింది, సంథింగ్ B325A సంథింగ్ వచ్చింది. సెకండ్ టైం రన్ చేసినప్పుడు నాకు సెషన్ ఐడి మళ్ళీ మారింది, సో 4148 సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది. ఇలా ఎవ్రీ టైం సెషన్ ఐడీస్ ఆర్ చేంజింగ్ రైట్. ఐ వాంట్ ద సెషన్ ఐడీస్ అన్నిటిని నేను ఏం చేయాలి, ఐ వాంట్ టు రైట్ దో సెషన్ ఐడీస్ ఇన్ టు ద ఫైల్. ఓకే, సో మనము ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆ ఫైల్లో రాయాలి. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్గా అయితే మనం ఇందాక మీకు నోట్ ప్యాడ్లో ఎలా రాశాను ఇట్లా, సో ఇట్లా మీరు నోట్ ప్యాడ్లోనో లేదా వర్డ్ ప్యాడ్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో చోట
రాయాలి. ఓకే, సో మాన్యువల్గా అయితే మనం ఎలా చేస్తాం, లెట్ మీ గో టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద లొకేషన్. సో జూలై అనే బ్యాచ్లో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ ఫైల్, టెక్స్ట్ ఫైల్. ఓకే, సో టెక్స్ట్ ఫైల్కి ఒక నేమ్ ఇస్తాను, లైక్ సంథింగ్ టెక్స్ట్ డేటా. ఓకే, సో పేరు ఇచ్చాను, దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాను చూడండి, డేటా అనేది నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, సెషన్ ఐడి జనరేట్ అవుతాను కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం, సెషన్ ఐడి మనకు వస్తూ ఉంది. ఆ సెషన్ ఐడిని ఏం చేయాలి, నేను ఐ నీడ్ టు రైట్ ద సెషన్ ఐడి ఇన్ టు ద ఫైల్. ఈ ఫైల్లో ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, సో ఎలా చేస్తాను, క్లియర్ యువర్ డేటా. సో ఫస్ట్ టైం రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో రన్ అవుతుంది, టెస్ట్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏ సెషన్ ఐడి వచ్చింది మనకి ఇది, సో దాన్ని కాపీ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఫైల్లో ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, కావాలంటే ముందర జే సెషన్ ఐడి, సో జే సెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇలా రాయాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇంకో సెషన్ ఐడి వస్తుంది. సో ఆ సెషన్ ఐడిని కూడా మనం కాపీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి, అండ్ గో టు ద నోట్ ప్యాడ్ అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో జే సెషన్ ఐడి, ఓకే సంథింగ్, సో జే సెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఇలా ఎవ్రీ టైం నాకు ఇలా రాయాలి. ఓకే, సో ఇలా రాయాలి. లెట్ us assume ఇప్పుడు ఒకటొకటితో సింగిల్ యూజర్తో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. సో సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ మాన్యువల్లీ, బట్ నాకు మాన్యువల్గా చేయకూడదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను యూ కెన్ సి ఇన్ఫినిటివ్ పెట్టాను. సో టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంది, కంటిన్యూగా రన్ అవుతానే ఉంటుంది టెస్ట్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు నేను మాన్యువల్గా వెళ్ళి ఒక్కొక్క దాని మీద చెక్ చేసి ఇది వచ్చిన దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళి రాయాలి, మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి, మళ్ళీ ఇంకోటి యాడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని ఎత్తుక్కోవాలి. సో అలాగా మాన్యువల్గా చేయాలి. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం దాన్ని చేయలేం మాన్యువల్గా, యూ కెనాట్ ఫాలో. ఓకే, సో 100 మంది యూజర్లు పెట్టారు, లేదా 1000 మంది యూజర్లు పెట్టారు, లేదా 10,000 మంది యూజర్లు పెట్టారు మీరు. ఓకే, యూ కెనాట్ డూ దట్ యాక్టివిటీ మాన్యువల్గా మనం చేయలేం. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని ఒక ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి యూ కెనాట్ డూ దట్ మాన్యువల్లీ. సో దేర్ఫోర్ ఏం చేయాలి మనం, వీ నీడ్ టు ఆటోమేట్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఈ సెషన్ ఐడిని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఆటోమేట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సో దాన్ని ఒక ఫైల్లోకి రాయాలి. సో దాన్ని కూడా మనం ఆటోమేషన్ చేయాలి. సో ఎలా చేయాలి దానికి అంటే, సో వీ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్, ద సింపుల్ కోడ్ వీ నీడ్ టు రైట్. సో యూ డోంట్ వరీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు రైట్ ద కోడ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో దానికోసం మనం బీన్ షెల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ వాడతాం. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ బీన్ షెల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ టు రైట్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్. ఓకే, డేటాని మనం ఫైల్లో రాయడానికి బీన్ షెల్ అనేది వాడుతున్నాం ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ బీన్ షెల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ వీ హ్యావ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీనేమ్ ఇట్, యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్. Okay, or else you can ignore it, not an issue. Comments, absolutely you can ignore it. So remaining and all, these and all are the properties, you can ignore it, not an issue. Under the script area, so here you need to write the scripting and all. ఇక్కడ మనం scripting రాయాలి. Okay, so scripting ఎలా రాయాలి, అసలు నేను ఏమేమి కోడ్ రాయాలి నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. Listen carefully, line to line I will explain you, so how you can write and all. Okay, so listen carefully. ఎందుకంటే మనకి కోడింగ్ రాదు కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో మీకు సేమ్ కోడ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ టుమారో వెన్ ఎవర్ యూ గాట్ ఏ ఛాన్స్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా లైక్ దిస్. సో రేపొద్దున మీరు మీ ప్రాజెక్ట్లో కూడా యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ కోడ్, ఇదే కోడ్ మీరు వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో సో లెట్ మీ టెల్ యూ. ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి, సో సెషన్ ఐడిని రాసుకోవాలి. యూనో సెషన్ ఐడి ఇక్కడ వస్తూ ఉంది కదా మనకి, ఇక్కడ జనరేట్ అయిన సెషన్ ఐడిని మనం ఒక ఫైల్లోకి రాయాలి. ఆల్రెడీ మనం దాన్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం. సో దేన్ని యూజ్ చేసి క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం, సో యూజింగ్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యు ఆర్ క్యాప్చరింగ్, రైట్. సో క్యాప్చర్ చేసింది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, యు ఆర్ స్టోరింగ్ దట్ ఇన్ ద సెషన్ ఐడి. సో ఈ సెషన్ ఐడిని మనం కాల్ చేయాలి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద బీన్ షెల్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కాల్ దిస్ సెషన్ ఐడి. సో హౌ టు కాల్, so we have a function called vars.get. So this is the function, so can be used to the call the values. Get ante enti, var ante variable, a variable, so this is the variable, you know, so created variable, right. So this is the variable, so you are getting some information from this variable, so therefore we are using var is nothing but variable.
Get means you are getting something. So where's dot get, that is the function we are going to use. Okay, ఏ వేరియబుల్ని తీసుకుంటున్నారు మీరు, that you need to keep in the double quotes here. ఏ వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నావు, I'm going to call this variable session id. Copy that session id and you can paste here in between the double quotes. Okay, so now close this parenthesis and put one semicolon. Okay, semicolon I think. Okay, so each and every line that should end with the semicolon at the end. Okay, ప్రతి ఒక్క లైన్ semicolon తో end అవుతుంది. So this is the way how you can call a variable to the bean shell. Vars అంటే వేరియబుల్ అని. So we are getting one variable. ఏ వేరియబుల్ ని మీరు తీసుకొచ్చుకుంటున్నారు, session id, right? So we need to assign this entire line to something text. Okay, so ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసుకోవాలి. సో ఆ వేరియబుల్ ని నేను ఏమంటున్నాను ఇక్కడ, సెషన్ అంటున్నాను. లేదంటే సింప్లీ యూ కెన్ కాల్ id ఈక్వల్ టు, సో హియర్ id ప్లేస్ లో యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ యూజ్ సెషన్ id, యూ కెన్ యూజ్ టోకెన్, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్, ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ గివ్ హియర్. ఓకే, సో ఏ నేమ్ అయినా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లైన్ ని మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ కోడ్ ని మనకి ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది అంటే, సో దట్ రెస్పాన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ద డబుల్ స్లాషెస్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద కమెంట్. ఓకే, సో కమెంట్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, సో కమెంట్ పెట్టామంటే ఇలా పెట్టి, సో ఆ కోడ్ అనేది దాని పక్కన మీరు ఏం రాసినా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. దట్ విల్ షో ఇన్ ద గ్రీన్ ఇన్ కలర్, యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనం ఏదైనా కమెంట్ రాసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, సో యూ కెన్ మెన్షన్ 2 slashes like this, forward slashes. It will act like a comment. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ అంటే id ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో id ఈక్వల్ టు, సో వాల్స్ డాట్ గెట్, సో సెషన్ ఐడి లోపల సో ఏ వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. id ఈక్వల్ టు పక్కన, సో లెట్ us assume id you have been captured this one. ఓకే, 4146 సంథింగ్ అండ్ ఆల్, ఇక్కడ మీకు id ఈక్వల్ టు అని ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్. ఓకే, id ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో we are using vars.get function to extract, to get some information from the variable. సో ఏ వేరియబుల్ నుంచి, సెషన్ ఐడి లోపల ఏముంది, సో దిస్ we have. ఓకే, సో therefore id ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. సో దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లైన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీరు ఇది క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ మాన్యువల్గా అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో ఇక్కడికి వెళ్ళి కాపీ చేసుకున్నాం. ఇది కాపీ చేసుకోవడం అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు అ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అండ్ హియర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫైల్. ఓకే, టెస్ట్ డేటా అనే ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను ఇలాగా. ఓకే, సో ఇలా ఫైల్ మనం ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో ఇలాగ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి, సో వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో మాన్యువల్గా మనం క్రియేట్ చేయము ఇది కూడా, సో బై ఆటోమేషన్ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, అలాగ ఫైల్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు అంటే, సో వీ హ్యావ్ ద సమ్ అదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ న్యూ. సో ఎక్కడైనా మనం కొత్తగా ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఓకే, ఇక్కడ ఫైల్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ న్యూ. ఓకే, చూడండి ఎలా అయితే అలాగ టైప్ చేయకూడదు, కేస్ సెన్సిటివ్ అంటారు. సి న్యూ వన్ టైప్ చేశాను ఇక్కడ, దీని కిందనే మళ్ళీ న్యూ వన్ టైప్ చేస్తాను. సి చూడండి కలర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఎలా పడితే అలాగ టైప్ చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు ఫాలో ద ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ హియర్. ఓకే, నేను ఎలాగైతే ఇస్తున్నానో మీకు సేమ్ కోడ్ యూ నీడ్ టు యూజ్. డోంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్మాల్ లెటర్ డోంట్ యూజ్ క్యాపిటల్ లెటర్. సో ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే స్మాల్ అంటే స్మాలే వాడాలా, అప్పర్ కేస్ అంటే అప్పర్ కేసే వాడాలా, క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటలే వాడాలా, అలా వాడాలి. ఓకే, సో న్యూ ఈజ్ ద కీవర్డ్ క్యాన్ బి యూజ్ టు క్రియేట్ న్యూ. ఓకే, ఏదైనా కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ వాటిని, సో మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు యూజ్ న్యూ కీవర్డ్, రైట్. సో న్యూ అనేదాన్ని మనం వాడాలి. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి, తర్వాత మనకి లోయర్ స్టేజెస్లోకి వెళ్ళి అన్నీ చెప్పాలంటే అది అవ్వదు. వీఆర్ నాట్ బికమింగ్ ద డెవలపర్స్ అండ్ ఆల్. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అన్నప్పుడు దాంట్లో ఎన్నో క్లాసెస్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, ఇంటిజర్స్ ఉంటాయి, అర్రేస్ ఉంటాయి, ప్రిమిటివ్ అర్రేస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటి అని తెలుసుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, try to know the thing what I am explaining here and try to implement the same thing in your projects whenever you are getting the opportunity. Okay, so new keyword can be used to create something new every time and then
So use the function called file output stream. That is the function can be used to create one file in a particular directory or in a particular path. Okay, same function అది file output stream. Okay, so చూడండి నేను ఎలా టైప్ చేస్తున్నాను, ఎలాంటి క్యాపిటల్ ఆ స్మాల్ ఆ సేమ్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఇదే ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ నేను కింద టైప్ చేస్తాను చూడండి, ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ రెండు ఒకటే కదా. ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ ఉంది, ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ ఉంది. మరి ఎందుకు కలర్ డిఫరెన్స్ అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ ప్లేస్లో నేను స్మాల్ లెటర్స్ రాస్తాను. సి క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఉన్న దగ్గర స్మాల్ ఎఫ్ ఉంది. లెట్ మీ గో విత్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. చూడండి ఓ ఇస్ ద క్యాపిటల్, సో యూ నీడ్ టు గో విత్ క్యాపిటల్ ఓ, అండ్ ఎస్ ఇస్ ద క్యాపిటల్. ఓకే, గో విత్ ఎస్. నౌ యూ కెన్ సీ కలర్. ఓకే, సో అందుకే చెప్పాను కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. స్మాల్ అంటే స్మాల్, క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్, స్ట్రిక్ట్లీ యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్, ఫైల్ అనేది ఒక వర్డ్, అవుట్పుట్ అనేది ఒక వర్డ్, స్ట్రీమ్ అనేది ఒక వర్డ్. చూసి ఫైల్, ఫైల్ అనే వర్డ్, సి ఫస్ట్ లెటర్ ఎఫ్ ఇస్ ద క్యాపిటల్. అవుట్పుట్లో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఓ ఇస్ ద క్యాపిటల్, స్ట్రీమ్లో చూడొచ్చు ఎస్ ఇస్ ద క్యాపిటల్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఓకే, సో నౌ ఏ లొకేషన్లో మీరు ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో మన ఈ డేటా అంతా రాయాలి అంటే ఇంతకుముందు మనం ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోకి వెళ్ళి రాసాం. సో ఏ లొకేషన్లో మీరు ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో దట్ పాత్ యూ షుడ్ గివ్. ఐఎమ్ కాపింగ్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఫైల్ ఇన్ ద ఈ బ్యాచ్. ఓకే, సో ఈ డ్రైవ్ జూలై బ్యాచ్, సో దాన్ని కాపీ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్. ఓకే, ఇన్ ద డబల్ కోట్స్, సో యూ కెన్ గివ్ ద పాత్. ఓకే, ఇది పాత్ జూలై బ్యాచ్ అనేది ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ లోపల మీరు ఏ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, సో దాట్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ హియర్ స్లాష్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ లైక్ సెషన్ ఐడీస్ నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఫైల్ నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ సెషన్ ఐడి డాట్ టీఎక్స్టీ. ఓకే, సో డాట్ టీఎక్స్టీ అనే ఫైల్ ఇచ్చాను. దట్ ఫైల్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ హియర్. యూ కెన్ సీ జూలై అనే బ్యాచ్లో మనం ఉన్నాం. దేర్ ఈజ్ నో సెషన్ ఐడి డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్ హియర్, ఇక్కడ లేదు మనకి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇచ్చారు కదా ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్. సో దిస్ ఫంక్షన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ఫైల్. ఓకే, ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది, సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ ఈ అనే డెస్క్ డ్రైవ్లో జూలై బ్యాచ్ అనే ఫోల్డర్లో ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ఫైల్ జేసెషన్ ఐడి డాట్ టీఎక్స్టీ. ఓకే, సో ఇది మనకి పాత్. దెన్ గివ్ కామా స్పేస్ ట్రూ. ట్రూ ఎందుకు, ఫాల్స్ పెట్టచ్చు కదా, అది కూడా మీకు చెప్తాను. లెట్ మీ గో విత్ ట్రూ. ఓకే, సో ఇది మొత్తం ఎండ్ అయిపోయింది. సో యూనో ఈ లైన్ ఎండ్ అయ్యాలి అన్నప్పుడు మనం యూ నీడ్ టు పుట్ కోలన్ ఓవర్ దేర్, సెమీ కోలన్. ఓకే, సో మొత్తం దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి, వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. సో యూ నీడ్ టు అసైన్ టు సమ్ అదర్ వేరియబుల్. ఓకే, సో న్యూకి ముందర, సో యూ కెన్ గివ్ సంథింగ్ ఎఫ్. ఓకే, గివ్ స్పేస్ అండ్ పుట్ ఈక్వల్ టు అండ్ గివ్ వన్ స్పేస్. ఈ లైన్ మొత్తాన్ని మనము ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాను. దట్ వేరియబుల్ ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ ఎఫ్ హియర్. ఓకే, సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు, సో యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ అండ్ యూజింగ్ ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఎ ఫైల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లొకేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో పర్టికులర్ ఫైల్ లొకేషన్లో మనం ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసాం. we need to tell to the jmeter no printing ఇదే ఫైల్లో చేయాలి. ఓకే, సో మనం అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రైట్, సో వీ కెన్ ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ అండ్ వీ కెన్ రైట్ సంథింగ్ ఓవర్ దేర్ అండ్ వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. సో బట్ సో jmeter is the tool, so we need to tell to the jmeter, so jmeter ఈ ఫైల్లో మీరు నువ్వు రాయాలి అని దాన్ని చెప్పాలి. సో therefore we need to set the print stream for that. Okay, so print stream ని సెట్ చేయాలి. Here also we'll use the keyword new to set the print stream, and the function is print stream. So just now I told you, so use the print stream function to set the print stream. దేనికి సెట్ చేయాలి, మీరు ఫైల్ సెట్ చేయాలి. ఈ ఫైల్కి సెట్ చేయాలి. ఈ ఫైల్కి మనం రాస్తున్నాము అని చేయాలి, చెప్పాలి. ఓకే, ఈ ఫైల్లో రాస్తున్నాము అని చెప్పాలి. ఆ ఫైల్ని మొత్తాన్ని మీరు దేనికి అసైన్ చేస్తున్నారు, సో యూనో ఎఫ్కి అసైన్ చేస్తున్నారు. సో therefore you need to call f2 here. ఓకే, సో బ్రాకెట్లో ఎఫ్ అని పెట్టండి. ఓకే, సో బ్రాకెట్లో ఎఫ్ అని పెట్టండి అండ్ దట్ లైన్ ఈజ్ ఎండెడ్ హియర్. సో therefore I am putting semicolon here. ఇక్కడ కూడా మనం you have used the new keyword, right? So you need to assign that particular thing to the one variable. I am giving like p. You can
give anything, ఏ లెటర్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు. I have given P here. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మనం ఏం చేయాలంటే, సో లైన్ బై లైన్ ప్రింట్ చేయాలి లేదా అవుట్పుట్ని ప్రాపర్ ఫార్మేట్లో ప్రింట్ చేయాలి అన్నప్పుడు, సో వీ నీడ్ టు రైట్, సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ దిస్ డాట్ ఇంటర్ప్రెటర్ డాట్ సెట్ అవుట్. ఓకే, సో దాట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ డాట్ ఇంటర్ప్రెటర్. స్పెల్లింగ్ కూడా కరెక్ట్గా చూసుకోండి, ఎలా పడితే అలాగా టైప్ చేయకూడదు. ఓకే, INTER ఇంటర్ప్రెటర్ PRETER. ఓకే, PRETER ఇంటర్ప్రెటర్ డాట్ సెట్ అవుట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కీ, దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ విచ్ యూ కెన్ యూస్. దేనికి సెట్ చేయాలి, మనం ఈ ఫైల్కి సెట్ చేయాలి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఎఫ్ అని ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఎఫ్ ఇక్కడ మాడిఫై అవుతుంది, రైట్. సో వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ చేంజెస్ హియర్ యూజింగ్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్. సో దేర్ఫోర్ యూ నీడ్ టు కాల్ పీ. సో పీని కాల్ చేస్తే పీని ఎఫ్ని కాల్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్లీ. ఓకే, సో దిస్ లైన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎండింగ్ హియర్. సో దేర్ఫోర్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ సెమీకోలన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మీరు సెట్ చేశారు, మీరు ఫైల్ ఓపెన్ చేశారు, తర్వాత ఎక్కడ ప్రింట్ చేయాలో చెప్పారు, ప్రాపర్ ఫార్మేట్లో ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు రాయాలి కదా, మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేసి మనం ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, సో అలా రాయడానికి వీ కెన్ యూజ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ ప్రింట్. ఓకే, సో యూజ్ ప్రింట్. ఓకే, సో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి అండ్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద డబల్ కోట్స్. ప్రింట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ మీరు ప్రింట్ చేసేయచ్చు. ఐడిని ప్రింట్ చేయాలి కదా మీరు, ఈ ఐడిని డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేసేది. సింప్లీ యూ కెన్ పుట్ ఐడి హియర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇలా పెట్టేసేయచ్చు. బట్ మనకి జస్ట్ ఐడి మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది, నాకు అలా వద్దు. ఓకే, సో జే సెషన్ ఐడి ఈజ్ అని కూడా రావాలి. అలాంటప్పుడు వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇన్ ద డబల్ కోట్స్, లెట్ మీ షో యూ. డబల్ కోట్స్ పెట్టి ఈ డబల్ కోట్స్లో యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ జే సెషన్ ఐడి. సో జే సెషన్ ఐడి ఈజ్ ఓకే, సో ఈక్వల్ టు అని పెట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకే, సో దాని పక్కన నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్ ఐ కెన్ గివ్. కంకాటినేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జాయినింగ్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్. లెట్ మీ టెల్ యూ, చెప్తాను అది కూడా. ఓకే, సో ప్లస్ పక్కన యూనో, సో మనం ఏది రాయాలి, ఇది రాయాలి, ఇది క్యాప్చర్ చేసింది రాయాలి. అది దేంట్లో ఉంటుంది, ఐడిలో ఉంటుంది. ఓకే, సింప్లీ పుట్ ఐడి హియర్. ఓకే, ఐడి, దట్స్ ఆల్. క్లోజ్ ద పెరాలటీస్ అండ్ పుట్ సెమీకోలన్ ఆన్ దేర్. ఓకే, ఇది మొత్తం ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో మీరు రాసేసిన తర్వాత జేసెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు అని రాసేసారు, దెన్ యూ కెన్ క్లోజ్ ద ఫైల్, రైట్. సో టు క్లోజ్ ద ఫైల్, సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ క్లోజ్. ఓకే, క్లోజ్ అనే ఫంక్షన్ మనం వాడతాం. దేన్ని క్లోజ్ చేయాలి, ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్ ఫైల్. ఆ ఫైల్ని మనం దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాము, ఎఫ్కి అసైన్ చేస్తున్నాము. సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ కాల్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ టు హియర్ ఎఫ్ డాట్ క్లోజ్. ఓకే, సో క్లోజ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ can be used to close the file. Okay, so this is the what we call the code which we can use to write the data into the file. Okay, so now I'll execute and I'll show you. ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఇష్యూ ఉంది, మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, చాలా మంది పీపుల్ సో దే విల్ డూ ద మిస్టేక్స్ ఓవర్ హియర్, అది మీకు చూపెడతాం. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ టెస్ట్ అండ్ సీ. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది ఇక్కడ, మీరు చూడొచ్చు 1 అని. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దట్ 1. యూ కెన్ సీ ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో మనం చూద్దాం. బిన్షల్లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది, కోడింగ్ కొంచెం తప్పు రాస్తాం. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఎర్రర్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది, సో ఈ ఎర్రర్ ఇన్వోకింగ్ BSH మెథడ్ evaluate source file showing like inline evaluation of id vats dot get id something something. So f token parsing error, you can see here error enti token parsing error, lexical error at line number 4. Line number 4 దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చింది అంటా ఉంది. సో వేర్ ఇస్ ద లైన్ నెంబర్ 4? గో టు ద ఇనిషియల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. వేర్ ఇస్ ద లైన్ నెంబర్ 4? దిస్ ఇస్ ద లైన్ నెంబర్ 4, రైట్. సో ఇది లైన్ నెంబర్ 4, ఈ లైన్లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది అని. ఓకే, సో ఏం ఎర్రర్ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ దట్. సో ఏం ఎర్రర్ ఉంది లైన్ నెంబర్ 4లో, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ సీ లైన్ నెంబర్ 4 ఎన్కౌంటర్డ్ J74 ఆఫ్టర్ /e సంథింగ్ ఇది చూపెడతా ఉంది. చూడండి, ఈ దగ్గర ఎక్కడో మనకి ఇష్యూ ఉంది అని చెప్తా ఉంది. సో నా గో టు ఈ, ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంది. ఏం ఇష్యూ అంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింగిల్ స్లాష్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద డబల్ స్లాషెస్. ఓకే, డబల్ స్లాషెస్ అనేది మనం వాడాలి. ఓకే, ఎందుకు డబల్ స్లాషెస్ వాడాలి అంటే,
సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్ అంటాం. స్లాష్ని కోడింగ్ లాంగ్వేజ్లో యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్. ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? సో ఎస్కేప్ అంటే ఏంటి? స్కిప్పింగ్, రైట్? సో ఒక లెటర్ని స్కిప్ చేసేస్తుంది ఇలా. లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఈ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో కాపీ చేసుకుంటా, నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళి మీకు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి చూపెడతాను. ఓకే, సో ఇది మనం ఇచ్చిన పాత్. ఓకే, ఈ పాత్లో ఉండాలా అని. బట్ సో ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ, సింగిల్ స్లాష్ పెట్టాం కదా. సో ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్. ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, లెట్ మీ పేస్ట్ హియర్. స్లాష్ ఉంది కదా, సో జేని ఎస్కేప్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా. తర్వాత ఇక్కడ స్లాష్ ఉంది కదా, ఈ స్లాష్ ఏం చేస్తుంది? ఎస్ని ఎస్కేప్ చేస్తుంది ఇలా. నౌ దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఇది పాత్, మీరు ఇచ్చిన పాత్. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఈ పాత్ నా మిషన్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తా. కాపీ దట్ పాత్ అండ్ గో టు ద ఫోల్డర్. అండ్ మీరు ఏ పాత్ అయినా ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి మీరు ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే పాత్ అనేది రావాలి. చూడండి, విండోస్ కెనాట్ ఫైండ్ ద పాత్ అంటారు. యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో మీకు నమ్మబుద్ధి కాకపోతే లెట్ మీ టేక్ దిస్ పాత్. నేను ఈటీసీలో నుంచి ఇక్కడ పాత్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈలో ఉన్నా. ఓకే, సో ఈలో ఉన్నాను కదా, నేను ఇంతకుముందు దాంట్లో పాత్లోకి వెళ్ళాలంటే ఈటీసీ ఇచ్చి మీరు క్లిక్ కొడితే ఐ హ్యావ్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద ఈటీసీ. లేదంటే మీకు ఇంకా నమ్మబుద్ధి కాకపోతే లెట్ మీ గో టు అపాచీ జేమీటర్ బిన్ ఫోల్డర్. ఇది మొత్తం పాత్ తీసుకుంటా. సో ఈ పాత్ నేను సి డ్రైవ్లో ఉన్నా. ఇప్పుడు సి డ్రైవ్లో ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్లో ఇక్కడ ఉన్నా. లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ ద పాత్. చూడండి, నేను క్లిక్ చేయగానే నేను బిన్లోకి వెళ్ళిపోతాను. సి ఓకే, సో ఇన్ అవర్ కేస్ మనం ఇచ్చిన పాత్ ఇక్కడ ఇది ఇలా అయింది. ఓకే, ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్ ఉండడం వలన ఇలా అయింది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ మై కంప్యూటర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ పర్టికులర్ పాత్. ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో కాబట్టి దేర్ ఈజ్ ఎ ఇష్యూ విత్ దిస్ స్లాష్ ఎస్కేపింగ్ క్యారెక్టర్. మరి దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే, సింప్లీ పుట్ వన్ మోర్ స్లాష్. స్లాష్ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఫార్వర్డ్ ఉంటే ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్ ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టండి. ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది నాకు, ఐ కెన్ యూజ్ ద బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్. హియర్ ఆల్సో పుట్ వన్ మోర్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్. దట్స్ ఆల్. యూ కెన్ సీ ద కలర్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, ఇంతకుముందు మనకి ఇలా ఉండింది, రైట్? సో ఇలా ఉండింది. సో వీఆర్ కీపింగ్ డబుల్ స్లాష్. Now you can see, right? So now go to the July batch. July batch లో చూపిస్తాను మీకు. సో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది లేదు ఇక్కడ. మనం ఏమి ఇచ్చాం? ఫైల్ నేమ్ యూ కెన్ సీ sessionid.txt అని ఇచ్చాం. సో దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఓవర్ హియర్. లెట్ మీ రన్ దట్ ఫ్రమ్ ద JMeter. సో క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ నౌ సీ. Okay, so test execution is completed. So now go and check it out. See, sessionid.txt. మీరు కావాలంటే డేట్ అండ్ టైం కూడా చూసుకోవచ్చు. 3/8/2022 8:58. Just now that file is created. Double click on that. You can see J session ID is, so whatever the value you have been captured, so that value is came here. So let me run for the multiple iterations. Okay, so నేను 5 users తో better run చేస్తున్నాను. So let me check it out whether it will work or not. Clear your entire data, click on the play button. Okay, so just run it. Don't apply too many users. Okay, so just practice with 5 users. So test అయిపోయింది. So now go to your location, double click on the session ID. You can see. Okay, so data అనేది మొత్తం వచ్చింది చూడండి. So this is the way how you can automate your process. So మాన్యువల్గా మనం పొద్దునకు వెళ్ళి వెతుక్కోవాలి, ఎక్కడుంది, ఎక్కడుందని వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోవాలి, ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ JMeterకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ వెతకాలి, మళ్ళీ దీన్ని కాపీ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఆల్ not required here. So you can use the bean shell postprocessor and write this 6 lines code. Okay, so you can automate that manual process. Okay, so మీరు రేపు రియల్ టైంలో కూడా you can use the same code. There is no issues and all. You can use the same code. But రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇక్కడ మీరు పేరు మార్చుకుంటారు కదా, పేరు అనేది మారచ్చు, ఆ పేరు మారుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ పాత్ అనేది మారుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ ద పాత్ ఇట్ విల్ చేంజ్, రిమైనింగ్ ఇట్ డు నాట్ చేంజ్. ఇక్కడ మీరు ఐడి పెడతారంటే ఇక్కడ ఐడి పెడతాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు మధు అని రాశారంటే ఇక్కడ మీరు మధు అని రాయాలి, ఇక్కడ టోకెన్ అని రాశారంటే ఇక్కడ మీరు టోకెన్ అని రాయాలి. దట్స్ ఆల్, అంతకుమించి ఇంకేమీ ఉండదు. ఓకే, సో రిమైనింగ్ కోడ్ అండ్ ఆల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో మనకి వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో మెనీ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ
10 మంది ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 మందిలో 9 మంది పక్కాగా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో హ్యావ్ యూజ్డ్ ద బీన్ షెల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్, సో వెన్ యూ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్, వై యూ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఇట్ అన్నాడు. లేదంటే ఐ వాంట్ టు రైట్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ హౌ యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్ అండ్ ఆల్ అని అడుగుతారు. ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ లైన్స్, 6 లైన్స్ కోడ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇలాగ చేయొచ్చు. బట్ ఇందాక చెప్పాను ఇక్కడ ట్రూనే ఎందుకు వాడాలి, ఫాల్స్ వాడచ్చు కదా అని. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ ద డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు ఫైల్ని నేను ఇలాగే ఉంచాను, రైట్. సో ఫైల్లో చూడండి మనకి మొత్తం 6 ఇన్పుట్ ఉన్నాయి, రైట్. మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే 6 ఉన్నాయి, 2 3 4 5 6 6 ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీస్. ఇప్పుడు నేను ఫాల్స్ పెడతాను. ఓకే, సో గో టు యువర్ జే మీటర్, ఐఎమ్ పుటింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రూ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఫాల్స్, FALST. See now what happens. Okay, so let me run for only single iteration. ఒకే ఇటరేషన్కి ఒకే యూజర్ పెట్టి రన్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ see what happens. Okay, so test execution is done. Okay, so go to your session ID, you can see ఇంతకుముందు అన్నీ ఎక్కడికి పోయినాయి, ఇంతకుముందు 6 ఉన్నాయి కదా, ఎక్కడికి పోయినాయి అవి. ఓకే, సో మీరు ఫాల్స్ పెడితే ఏమవుతుందంటే లేటెస్ట్ నెంబర్ ఓన్లీ అవైలబుల్, మిగతా ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సో మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా రన్ చేసుకోండి. లెట్ మీ గో విత్ 5 యూజర్స్ నా. సో 5 యూజర్స్ పెట్టినప్పుడు మనకి 5 డేటా రావాలి కదా. సో ఇక్కడ నేను డేటా మొత్తం క్లియర్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో లేదంటే దీన్ని డెలీట్ చేసేస్తాను ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ డెలీట్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, డెలీట్ చేశాను. నేను 5 టైమ్స్ రన్ చేస్తాను. 5 యూజర్స్తో రన్ చేస్తాను. సో ఐ కెన్ గెట్ 5 టోకెన్ ఐడీస్. చూడండి ఏమవుతుందో చూడండి. 5 టోకెన్ ఐడీస్ రావాలి. ఓకే, సో నాకు 5 టోకెన్ ఐడీస్ వస్తాయా రాదా, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో వస్తుందా రాదా. ఓకే, రాదు. ఎందుకు రాదు? సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఫాల్స్. ఓకే, సో బీన్ షెల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్లో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ టైం డేటాని డిలీట్ చేసేస్తుంది. నేను ఫస్ట్ టైం ఒకటి క్యాప్చర్ చేసేసిన తర్వాత సెకండ్ ఇన్పుట్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ డిలీట్ చేస్తుంది, థర్డ్ ఇన్పుట్ వచ్చిందంటే సెకండ్ ఇన్పుట్ డిలీట్ చేస్తుంది, ఫోర్త్ ఇన్పుట్ వచ్చిందంటే థర్డ్ డిలీట్ చేస్తుంది, ఫిఫ్త్ ఇన్పుట్ వచ్చిందంటే అలాగా ప్రీవియస్ ఉన్న ఇన్పుట్స్ అన్నీ డిలీట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. లెట్ మీ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ చేసామనుకోండి, ఉన్నదాన్ని ఓకే రీరైట్ చేస్తూ పోతుంది, దాంట్లోనే డేటా అనేది రాస్తూ పోతుంది. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, నౌ సీ. ఓకే, 5 యూజర్స్తో రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నౌ గో అండ్ ఓపెన్ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి, యూ కెన్ సీ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ విల్ గో విత్ ద ట్రూ ఓన్లీ. సో మనం ఫాల్స్ ఎప్పుడు పెట్టుకోము. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో కొందరు అడుగుతారు ట్రూ అంటే ఎందుకు పెడతారు, ఫాల్స్ ఎందుకు పెడతారు అని అడుగుతారు. ఓకే, ట్రూ అంటే సో ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని ఏమంటారు వాల్యూస్ కిందనే మళ్ళీ రాసేస్తా పోతుంది ట్రూ అని పెడితే. అదే ఫాల్స్ పెడితే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా కెన్ బి డెలీటెడ్, సో న్యూ వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్. సో అని చెప్పండి. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ యూస్ ద బీన్ షెల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ టు రైట్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్. ఓకే, సో yeah, so I am stopping here for the day. So anything from your end you can ask me now. So you need to practice this one. Okay, so